event. Radio Algeria International, our voice in the world. This is the English service of Radio Algeria International. It's time for the news. The Ministry of Hydrocarbons and Mines has confirmed that the fuel price increase, which came into effect on January 1st, was implemented to ensure a continuous supply to the national market and to cover increasing production and distribution costs. Venezuela's President Nicolas Maduro has been arrested and transferred together with his wife outside of the country following a large-scale attack launched by the American forces on the southern American state. And Saudi Arabia urged all southern Yemen's factions to take part in dialogue in Riyadh to end the fighting raging in the country. Those were the headlines, and now the news in detail from Radio Algeria International. First in our news, the Ministry of Hydrocarbons and Mines has confirmed in a statement issued on Friday that the fuel price increase, which came into effect on January 1st, was implemented to ensure a continuous supply to the national market and to cover increasing production and distribution costs. The ministry emphasized that the state will continue to bear the significant difference between the actual cost and the price at the gas station. The ministry also emphasized that the new fuel prices do not reflect the true cost of production from extraction and refining to transportation and distribution. Furthermore, the ministry indicated that the revenue generated from this update will be directly allocated to investing in the modernization of gas stations, expanding the retail network to bring them closer to consumers, and developing storage and distribution activities. And in its statement, the ministry affirmed that this approach balances the imperative of maintaining the continuity of quality of public services in the sector with protecting consumers from price volatility, ensuring that fuel prices in Algeria, which have remained unchanged since 2020, remain among the lowest and most stable internationally. Venezuela's President Nicolas Maduro has been arrested and transferred together with his wife outside of the country following a large-scale attack launched by the U.S. forces on the southern American state. The announcement was made by President Donald Trump after powerful explosions were heard earlier today around the capital Caracas and its surrounding areas. In this respect, Venezuela's Ivan Gial urged the UN Security Council to convene an emergency meeting to discuss the latest developments in Venezuela. In a communique, the Venezuelan government rejected and denounced, as it put it, the very serious military aggression carried out by the United States against the Venezuelan territory and population. It stressed that the objective of the attack was to capture Venezuela's strategic resources, mainly its oil and its minerals, by attempting to break up by force the nation's political independence. Earlier, the Venezuelan defense minister accused the American army of having hit residential areas and pledged to carry out a massive deployment of all the country's military means. This came as Colombia's President Gustavo Petro called for the holding of an immediate meeting of the Organization of American States and of the UN to examine the international legality of the U.S. aggression. In a message posted on X platform, he announced having deployed troops on the border with Venezuela, describing the U.S. attack as an aggression against Latin America's sovereignty, which he stressed would lead to a humanitarian crisis. Meanwhile, Spain called for moderation and de-escalation and offered its good offices in an attempt to defuse the crisis. To the Middle East now, where the UN Secretary General Antonio Guterres has called on Israel to reconsider its decision to ban numerous international humanitarian organizations from entering the Gaza Strip. His spokesperson Stefan Dujarric said that Guterres was deeply concerned by the Israeli authorities' announcement of the suspension of operations by several international NGOs in the occupied Palestinian territories and calls for this measure to be annulled. This came as around 50 NGOs warned against the Zionist entity's decision to suspend organizations providing humanitarian assistance to Palestinians, stressing that this decision will prevent the delivery of vital aid to the needy populations. In a joint statement, 53 NGOs, including Oxfam, Amnesty International, Doctors Without Borders,
Aid or Action Aid and Action Against Hunger, among others, stressed that the new registration rules imposed by the Zionist entity threaten to suspend the operations of international NGOs at a time when civilians are facing enormous humanitarian needs. According to these organizations, this ban will lead to the closure of health facilities, the cessation of food distribution, the collapse of shelter supply chains, and the suspension of vital care, noting that more than 500 humanitarian workers have been killed since October 7, 2023. Dr. Adnan Abu Hasma, advisor and official spokesperson of UNRWA, had the following to say about this ban. The Israeli decision represents a dangerous escalation against the entire humanitarian system in the Gaza Strip and even in the West Bank. Not only is Israel preventing UNRWA from funneling food aid under groundless security pretexts that it couldn't prove so far, but the International Court of Justice ruling tells Israel that it has failed to prove anything against UNRWA and must allow its operations, its institutions, and its personnel to continue, and its facilities to enjoy immunity. However, this new decision, which frankly shocks dozens of international non-governmental organizations active in the Gaza Strip in the fields of health, humanitarian aid, distribution and shelter, is a dangerous decision that could push the situation in the Gaza Strip to the brink of catastrophe. We thought we had moved beyond square one after the ceasefire and that famine was no longer a threat, despite the disastrous humanitarian situation and the fact that approximately 1.6 million Palestinians are suffering from critical levels of food insecurity. Expelling international non-governmental organizations from the Gaza Strip or preventing them from operating will lead to a serious deterioration in the humanitarian situation, and this is a serious violation of the humanitarian system and all UN resolutions and charters. There is nothing in the humanitarian system stating someone should eat or receive humanitarian aid and another one shouldn't based on gender, religion, color or ideology. Therefore, these decisions are dangerous, complicate the humanitarian situation, and will certainly lead to a major catastrophe in Gaza if fully implemented. In another development, the UN High Commissioner for Human Rights Volker Turk denounced on Friday the Zionist bill aimed at introducing the mandatory death penalty for certain Palestinians, stressing that it violates international law and constitutes blatant discrimination against Palestinians. Meanwhile, the bodies of 3 martyrs and 18 wounded were transferred to Gaza hospitals in the past 24 or 48 hours, bringing the death toll of the Zionist genocidal aggression against the Gaza Strip since October 7, 2023 to 71,384 dead and 171,251 wounded, mostly women and children. Saudi Arabia has urged all southern Yemen's factions to take part in a dialogue in Riyadh to end the fighting raging in the country. The Saudi Foreign Ministry called on all the factions in Yemen's southern part to participate actively to a conference aimed at meeting the legitimate aspirations of the people of the south. It stressed that the demand was made at the request of the Yemeni government. This came in the wake of bombardments carried out by the Saudi-led coalition against the southern province of Hadramaut. And at least 14 people, including 2 Congolese paramilitary soldiers, were killed in an attack carried out by Allied Democratic Forces, ADF, in Eastern Democratic Republic of the Congo. Mariam Bershi has more details. Intense fighting has also been reported in the neighboring province of North Kivu since Friday, where at least 6 people were killed and 41 others were injured. According to media reports, violent clashes took place today between the armed group M23 and pro-Kinshasa forces in several localities around the strategic city of Uvira in the east of the Democratic Republic of the Congo. After seizing Goma and Bukavu, the 2 main cities in eastern Congo in early 2025, the armed group has launched a new offensive in December and took control of Uvira, a strategic town of several 100,000 inhabitants, as well as all areas along the land border between the DRC and Burundi. This occurred even as the DRC and Rwanda signed a peace agreement in Washington under the auspices of US President Donald Trump. The eastern DRC, rich in natural resources, has been plagued by recurrent violence for more than 30 years. The situation has worsened
since 2021 with the resurgence of the M23. The defense ministers of the member countries of the International Conference on the Great Lakes region are expected to meet starting Thursday in Livingstone, Zambia, to discuss the deterioration of the security situation in Eastern Democratic Republic of the Congo. A statement issued by the Zambian government says defense ministers and army chiefs from the 12 member countries will meet for 3 days near Victoria Falls. And the Somali army has repelled an attack by the terrorist group Al-Shabaab on the town of Wargadi in the center of the country. The main target of the attack was a military base. According to witnesses, an explosion was heard in the area followed by an exchange of fire. And Cambodia has called on Thailand to withdraw all its troops from its territory 1 week after a truce came into effect, ending deadly fighting on the two countries' borders. Mariam Barshi reports again. A long-standing border dispute between the two Southeast Asian neighbours has repeatedly escalated into military clashes during 2025. The latest episode from December 7th to the 27th left more than 40 people dead and displaced nearly 1 million people on both sides. Cambodia accused Thailand of having taken control by force during this period of several areas located in 4 border provinces. The Cambodian Foreign Ministry demanded in a statement that all Thai military personnel and equipment be withdrawn from Cambodia to positions fully in accordance with the legally established border. It also called on Thailand to immediately cease all hostile military activities along the border and within Cambodian territory. The Cambodian Minister of Information, Nate Piak Tra, had already accused the Thai army the day before, having begun the illegal annexation of Cambodian territories, notably the village of Chuk Chey. This version was disputed by the Thai army, which claimed that the areas under its control had always belonged to Thailand. Thai Prime Minister Anutin Chanvirakul said that Thailand has never infringed on the sovereignty of another country and has acted in accordance with international rules. The leader was speaking during a trip to Surin province to show his support during New Year celebrations for soldiers still deployed at the border. And with this, we come to the end of this news bulletin. Time now for our weekly program. We'll meet again tomorrow. Thank you. Hello and welcome to Radio Algeria International. As 2025 comes to a close, we take a moment to reflect on the major global events and crises that shaped this year. In this special program, we turn our attention to Sudan, a country that during 2025 stood at the center of one of the world's most severe humanitarian crises and security emergencies. From the ongoing conflict and its impact on civilians to repeated warnings voiced at the United Nations and the Security Council, we look back at a year marked by violence, displacement, and international concern. We also examine the deepening humanitarian crisis and the urgent calls for action to prevent further collapse. This is Sudan in 2025, a year of war, warnings, and unanswered appeals. In 2025, the war in Sudan showed no meaningful sign of resolution. Battle continued across Khartoum, Darfur, Kordofan, and other regions, and the violence escalated in scope and brutality. In October 2025, the city of El Fasher in North Darfur became the scene of what was described as a massacre that has claimed hundreds of civilians' lives, a stark marker of how the conflict has evolved into targeted violence with ethnic dimensions. The year also saw mass killings in displacement camps. UN human rights officials reported that more than 1,000 civilians were killed in just 3 days during an attack on a camp earlier in this year. Towns and villages were repeatedly engulfed by fighting, forcing waves of civilians to flee and swelling the ranks of displaced. Fierce fighting has repeatedly engulfed towns and villages, and those fleeing violence have greatly increased the number of the displaced. The war has destroyed essential services
services, obliterated neighborhoods, and deepened a climate of fear and rampant disorder. For millions of Sudanese, daily life in 2025 became a question of survival rather than stability. The UN Secretary-General Antonio Guterres called for an end to the violence in Sudan, a halt to weapons inflow, and accountability for the crimes perpetrated against civilians in al-Fashir. The horrifying crisis in Sudan is spiraling out of control. For over 18 months, al-Fashir and the surrounding areas in North Darfur have been an epicenter of suffering, hunger, violence and displacement. And since the rapid support forces entered al-Fashir, the situation is growing worse by the day. Hundreds of thousands of civilians are trapped. People are dying of malnutrition, disease and violence. And we are hearing continued reports of violations of international humanitarian law and human rights. Indiscriminate attacks and targeting of civilians and civilian infrastructure, including hospitals, horrifying instances of gender-based and ethnic violence, and now credible reports of widespread executions since the rapid support forces entered the city. I once again call an immediate end to this unimaginable violence. And one thing that is essential to stop the fighting is to make sure that no more weapons come into Sudan. And that is another essential objective. And at the same time, we need to create mechanisms of accountability because the crimes that are being committed are so horrendous that they cannot benefit from any kind of impunity. Throughout 2025, Sudan remained at the forefront of the discussions at the United Nations. Senior UN officials repeatedly warned the Security Council and global audiences that the war had turned large parts of the country into what they described as hellscape, with civilians facing relentless violence and minimal protection. Algeria, speaking at the Security Council, consistently drew attention to the deteriorating humanitarian situation. Speaking on behalf of the A3+ group during a Security Council meeting on the situation in Sudan, Algeria's permanent representative to the United Nations, Ammar Ben Jama, highlighted reports of mass atrocities, the targeting of hospitals and schools, and the urgent need to scale up humanitarian assistance while ensuring accountability for crimes committed. Almost 1,000 days have passed since the outbreak of the conflict in the dear nation of Sudan, a conflict that continues to have devastating consequences for innocent civilians, including women and children. We are appalled by the recent development in the Kordofan region, with reports of mass atrocities committed, and civilian infrastructure, particularly hospitals, schools, and even kindergartens, have become the target of aerial vehicles. We call for continued coordination with international partners for the delivery of humanitarian assistance to all those affected by the conflict. The alarming developments in Kordofan, combined with the already dire situation in Darfur, have naturally led to increased humanitarian needs. We therefore call for an urgent scaling up of international funding. The solution to the conflict cannot be reached only through the use of force. Only inclusive dialogue and genuine negotiation can lead to a durable solution. Only that is Sudanese-led and Sudanese-owned. The committed atrocities cannot go unpunished. The massacres perpetrated during this conflict must be met with accountability. Despite these warnings, deep divisions among Security Council members continued to limit decisive action. While condemnations and briefings multiplied, enforcement mechanisms remained weak, and civilians on the ground saw little relief from the violence. If diplomatic efforts struggled, the humanitarian crisis inside Sudan reached catastrophic proportions in 2025. The United Nations described Sudan as one of the largest humanitarian and displacement emergencies in the world, with more than 30 million people in need of assistance. In a stark illustration of how rapidly the situation continues to deteriorate, the United Nations reported that more than 10,000 people were displaced in just 3 days in North Darfur and South Kordofan due to intensified fighting.
the International Organization for Migration said over 7,000 people fled towns in North Darfur after they were taken over by the rapid paramilitary support forces, while more than 3,000 fled the besieged city of Kadugli in South Kordofan, pushing the total number of people displaced since the conflict began to more than 11 million. The World Food Programme warned of a massive humanitarian crisis, with fighting blocking life-saving aid to millions. Food insecurity deepened as conflict and economic collapse spread hunger across multiple regions. Malnutrition, particularly among children, rose sharply, while disease outbreaks such as cholera spread amid the collapse of water and sanitation systems. Aid agencies stressed that many of the deaths recorded in 2025 were preventable with proper access and funding. Radio Algeria International contacted the advocacy manager for the Norwegian Refugee Council in Sudan, Ms. Mathilde Vu, who described 2025 in Sudan as a devastating year for civilians, marked by extreme violence, siege-like conditions, famine, disease outbreaks, and what she called a growing sense of abandonment by the international community. 2025 was absolutely terrible for civilians in Sudan. We've seen extreme levels of violence, whereby cities and displacement camps were besieged, were starved, were shelled and attacked on a weekly basis, like it is the case in northern Darfur and also in Kadugli, to the point that civilians had to resort to eat animal food, cow skin, boiled leaves. Many of them tried to flee and were caught on the way by armed groups, killed, raped, tortured. A lot of heartbreaks in families with huge numbers of family separation. We've seen famine being confirmed one more year in Sudan, which means that Sudan is one of the few countries in the world right now where people simply die of hunger. We've seen also an unprecedented cholera outbreak that killed thousands of people all across the countries, including in the capital Khartoum, as people were trying to return and reestablish and couldn't find, service provision, water provision, etc. And as we now approaching the 1,000 days of the war, I think that the Sudanese are exhausted, are being left out by the international community. We're still very far from any resolution, with the warring parties and the backers continuing to betray the rules of war and violate the basics of international humanitarian law, such as the protection of civilians and the unfettered humanitarian access for people. Behind every number are millions of individual stories of suffering. In 2025, Sudanese children remained out of school for a second consecutive year, raising fears of a lost generation deprived of education and normalcy. The UN and partner agencies reported staggering levels of displacement, with women and girls facing particularly severe protection risks, including sexual violence, forced marriage, and gender-based abuse. Families were forced to shelter in makeshift camps or damaged homes, often without enough food, clean water, or medical care. The United Nations repeatedly stressed that civilians were not just victims of war, but often deliberate targets, and that protecting them must be a priority of any peace effort. Amid the collapse of formal institutions, civil society and grassroots responders played a vital role throughout 2025. Volunteers networks, including the widely reported emergency response rooms, ERRs, locally organized centers set up to coordinate rapid assistance in conflict-affected areas, risked their lives to deliver food, healthcare, and psychological support to millions. These groups operate under constant threat and provided crucial aid where the international efforts struggled to reach. Despite their courage and impact, with ERRs supporting dozens of millions across Sudan, these initiatives faced severe funding gaps and operational challenges. UN officials and aid partners repeatedly praised local responders' resilience, but warned that community efforts alone cannot compensate for a lack of sustained international support. These grassroots networks highlighted both the strength and desperation of Sudanese communities in 2025, acting as lifelines amid the collapse of basic services and governance.
Politically, 2025 marked by repeated attempts at negotiations, but trust between the warring parties remained fragile. In late December, Sudan's Prime Minister Camille Idriss presented a comprehensive peace initiative to the United Nations Security Council, calling for an immediate cessation of hostilities, a UN-monitored ceasefire, the withdrawal of the rapid paramilitary support forces from occupied areas, and a supervised disarmament process. Our nation, as you have rightly established this morning, has paid an unbearable price in human lives and in the tearing apart of its social fabric. Cities have been reduced to ruins, families to exile, and the hope itself has been placed under siege. The Government of Sudan Peace Initiative is born not from illusion, but from necessity. Sudan does not ask for sheer sympathy. I must make this point very clear. We are not here to ask for sheer sympathy. It asks for partnership in securing peace, justice, and dignity for our people. Our initiative is homemade, not imposed upon us. It is not about winning a war. It is about ending a cycle of violence that has failed Sudan for decades. The Government of Sudan Peace Initiative offers a clear test of our collective resolve. A ceasefire that can be monitored, disarmament that can be enforced, justice that is not selective, and reconciliation that is not superficial. Sudan seeks neither impunity nor endless war. It seeks a just peace anchored in law and safeguarded by the international community. You are the international community. This collective assembly of the Security Council is the full representation of the international community. However, the RSF signaled resistance to key elements of the proposal, raising serious doubts about its viability and the prospects for a lasting settlement. At the same time, regional dynamics and external interests continued to shape the conflict, further complicating mediation efforts. Despite renewed diplomatic engagement, divisions within the Security Council once again limited decisive action. While condemnations, peace appeals, and humanitarian briefings multiplied, enforcement mechanisms remained weak and largely symbolic. By the end of 2025, peace remained elusive, and the international community faced a growing question about its ability and willingness to advance a negotiated end to the war, while ensuring civilian protection and accountability for violations of international humanitarian law. As 2025 draws to a close, Sudan's story remains one of resilience amid devastation and of urgent appeals met with limited action. The United Nations and humanitarian agencies have repeatedly warned that without stronger international engagement, sustained aid, and a genuine inclusive political process, the suffering of the Sudanese people will only worsen. Looking ahead to 2026, the question is no longer whether Sudan needs attention, but whether the world is ready to respond in time to protect civilians, to support peace, and to prevent the loss of an entire generation. You have been listening to Radio Algeria International's special end-of-year program on Sudan. Thank you for listening. Stay tuned. Sintonizan Radio Argelia Internacional. El diario hablado. Señoras y señores, bienvenidos a Radio Argelia Internacional. En la actualidad de hoy, el ministro de Hidrocarburos y Minas confirma que el aumento del precio de combustible va garantizando el suministro continuo al mercado nacional. Ataque estadounidense a gran escala contra Caracas. El presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa capturados por las fuerzas estadounidenses. Arabia Saudita convoca al diálogo en Riad para frenar la violencia entre fracciones del sur de Yemen.
Señoras, señores, hola. De nuevo empezamos por la actualidad nacional. El Ministerio de Hidrocarburos y Minas confirmó en un comunicado emitido este viernes que el aumento del precio del combustible vigente desde el 1 de enero se implementó para garantizar el suministro continuo al mercado nacional y cubrir el aumento de los costos de producción y distribución. El Ministerio enfatizó que el Estado seguirá asumiendo la diferencia significativa entre el costo real y el precio en las gasolineras. Además, el Ministerio indicó que los ingresos generados por esta actualización se destinarán directamente a invertir en la modernización de las gasolineras, la expansión de la red minorista para acercarlas a los consumidores y el desarrollo de actividades de almacenamiento y distribución. La actualidad internacional está muy marcada por la grave escalada registrada en la madrugada del sábado entre Estados Unidos y Venezuela, a la que se sumaron nuevas gestiones diplomáticas en las horas posteriores tras los ataques militares estadounidenses contra Caracas y sus alrededores. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las fuerzas de su país llevaron a cabo una operación de gran envergadura que culminó con la captura y exfiltración del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa Filia Flores, según anunció, que generó reacciones inmediatas dentro y fuera de Venezuela. Desde Caracas, el gobierno venezolano calificó los hechos como una agresión militar contra su soberanía. La vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró que se desconoce el paradero del mandatario y exigió a Washington una prueba de vida, subrayando que las órdenes dadas por Maduro a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana siguen vigentes. Según explicó, el presidente instruyó la activación de todos los planes de defensa integral del país. El ministro de Defensa General Vladimir Padrino López anunció el despliegue masivo de medios terrestres, aéreos, navales y otros sistemas de armas y acusó a las fuerzas estadounidenses de haber atacado zonas residenciales. Indicó igualmente que se estaba recopilando información sobre posibles víctimas mientras residentes y medios locales reportaron fuertes explosiones, incendios, interrupciones del suministro eléctrico y daños en áreas cercanas al aeropuerto y al puerto de Caracas. En el plano internacional, el canciller venezolano solicitó formalmente una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar lo que Caracas considera una violación grave del derecho internacional. Estados Unidos en tanto defendió la operación como un punto de inflexión político para Venezuela. Un senador estadounidense citó al secretario de Estado Marco Rubio señalando que no se prevén nuevas acciones militares tras la captura de Maduro. Las reacciones diplomáticas se multiplicaron. España ofreció sus buenos oficios para facilitar una solución pacífica y negociada, mientras el presidente colombiano Gustavo Petro ordenó el despliegue de fuerzas de seguridad en la frontera con Venezuela y advirtió sobre el riesgo de una crisis humanitaria. Actualidad internacional también. Arabia Saudita invitó a todas las facciones del sur de Yemen a participar en un diálogo en Riad con el objetivo de poner fin a los enfrentamientos entre los hutíes y otros miembros de la coalición gubernamental. Según el Ministerio de Exteriores saudí, la conferencia busca alcanzar soluciones consideradas justas y que respondan a las aspiraciones de la población del sur, es lo que pidió el gobierno yemení. La invitación se produjo poco después de bombardeos saudíes mortales contra el movimiento separatista del Consejo de Transición del Sur, que en diciembre tomó amplios territorios del sur del país, incluida la provincia petrolera de Hadramut. En este contexto se registraron también tiroteos en el Mukalla, capital de esta provincia. En Palestina, una mujer murió este sábado por disparos de las fuerzas sionistas en Beit Lahia, al norte de la Franja de Gaza, en un contexto de violencia persistente pese al frágil alto al fuego, mientras las autoridades sanitarias elevan a 71.384 mártires el balance total desde octubre de 2023, fecha del inicio del genocidio sionista contra Gaza. Detalles en este informe de Wahib Amiri. En efecto, Sara, fuentes médicas han informado hoy de la muerte de una mujer palestina por disparos de las fuerzas sionistas en la localidad de Beit Lahia, en el norte de la Franja de Gaza,
en medio de una situación de violencia persistente pese al frágil alto el fuego. Según las autoridades sanitarias de Gaza, el balance total de víctimas de la agresión sionista contra el enclave a 71.384 mártires y 171.252 heridos desde el 7 de octubre de 2023. Las mismas fuentes precisaron que desde la entrada en vigor del alto al fuego, el 11 de octubre pasado, al menos 418 personas han muerto y 1.171 han resultado heridas. En el plano político y jurídico, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, instó a las autoridades sionistas a abandonar un proyecto de ley que contempla la imposición de la pena capital a detenidos palestinos en determinadas circunstancias, tanto en los territorios palestinos ocupados como dentro de la entidad sionista. En un comunicado difundido ayer, Turk advirtió que la iniciativa que aplicaría sentencias obligatorias exclusivamente a palestinos contraviene el derecho internacional. Por otro lado, Naciones Unidas alertó de que las organizaciones humanitarias que operan en Gaza enfrentan serias dificultades para llegar a cientos de miles de personas especialmente vulnerables, mientras tormentas invernales azotan viviendas dañadas y refugios improvisados. La oficina del portavoz de la ONU señaló que desde el inicio del frágil alto el fuego en octubre pasado, en el marco de la primera fase de un plan de paz impulsado por Estados Unidos, se han distribuido miles de tiendas de campaña y cientos de miles de láminas plásticas, aunque las necesidades siguen siendo urgentes y el acceso continúa limitado. En Irán, el líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei, declaró hoy que las demandas económicas de los manifestantes en Irán eran justas, pero que los alborotadores debían ser puestos en su lugar en el 7º día de manifestaciones. El movimiento, inicialmente vinculado al coste de vida, comenzó el 28 de diciembre en Teherán, donde los comerciantes cerraron sus negocios para protestar contra la hiperinflación y la crisis económica, y desde entonces se ha expandido para incluir demandas políticas. Al menos 8 personas han muerto desde el miércoles en enfrentamientos, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad, según un recuento oficial. La agencia de noticias Mehr informó el sábado de la muerte de un miembro de las fuerzas de seguridad apuñalado y herido de bala en el oeste de Irán. Seguimos con actualidad internacional en compañía de Wahiba Miri en este punto de actualidad en breve. Hola, Sara. Violentos combates se registraron en el este de la República Democrática de Congo entre el grupo armado M23 y fuerzas leales a Kinshasa en varias localidades cercanas a la ciudad estratégica de Uvira, en una región rica en recursos naturales que desde hace más de 3 décadas sufre conflictos recurrentes agravados desde 2021 por el resurgimiento del M23. En Europa del Este, asesores de seguridad de países europeos aliados de Ucrania y de la OTAN llegaron a Kiev para continuar las negociaciones sobre un plan destinado a poner fin a la guerra iniciada por la invasión rusa en 2022, con reuniones centradas en cuestiones de seguridad, economía y coordinación de los próximos pasos diplomáticos. En Somalia, el ejército logró repeler un ataque del grupo terrorista Al-Shabaab contra la ciudad de Wargadi en el centro del país. El asalto, que tuvo como objetivo principal una base militar, comenzó de madrugada con una explosión seguida de intensos intercambios de disparos, según medios de comunicación locales. En el sudeste asiático, Camboya pidió a Tailandia la retirada total de sus tropas de lo que considera su territorio, una semana después de que entrara en vigor una tregua que puso fin a enfrentamientos mortales en la frontera en el marco de un antiguo conflicto limítrofe que se intensificó durante el 2025. Señoras y señores, siguen sintonizando las ondas de Radio Argelia Internacional. Antes de pasar a la segunda parte de nuestra edición, les recordamos los principales titulares de la edición. El Ministerio de Hidrocarburos y Minas confirma que el aumento del precio de combustible va garantizando el suministro continuo al mercado nacional.
Ataque estadounidense a gran escala contra Caracas. El presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa capturados por las fuerzas estadounidenses. Arabia Saudita convoca a diálogo en Riad para frenar la violencia entre facciones del sur de Yemen. Señoras, señores, así pues concluimos la primera parte de nuestra edición de hoy. Les invitamos enseguida a seguir una retrospectiva dedicada a los grandes logros de Argelia en el año 2025 en este programa de Kahina Monsri. Muy buena escucha, les damos cita mañana, misma hora, mismas frecuencias para escuchar más noticias en lengua castellana. Si quieren visitar Argelia, no hace falta comprar un billete. Radio Argelia Internacional les regala el viaje en compañía de su aladino Kahina Monsri. Quien les llevará cada domingo en su mágica alfombra a todas las regiones y rincones de Argelia en su programa Háblenme de Argelia. En nuestro programa de hoy de Háblenme de Argelia hacemos una pausa para mirar atrás hacia un 2025 que ha sido decisivo para Argelia, un año que ha sido testigo en particular de un renacer económico de Argelia. Hoy vamos a hacer un recorrido por los eventos más destacados de este año, lleno de retos, cambios, oportunidades y logros en distintos sectores. Un año que marca una etapa de transformación que está configurando el rumbo de Argelia en el continente africano y en el mundo. Entre los acontecimientos políticos que marcaron el año 2025 en Argelia, destaca sin duda el nombramiento del nuevo gobierno encabezado por el primer ministro Sifi Ghrieb, anunciado en el mes de septiembre pasado. Este cambio gubernamental se produjo en un contexto de transformaciones económicas profundas y de grandes proyectos estructurales en marcha. Se trata del octavo gobierno bajo la presidencia del presidente Abdelmajid Tebboune y su nombramiento fue interpretado como una etapa clave para acompañar la nueva orientación del país centrada en la diversificación económica, el fortalecimiento de la soberanía nacional y la consolidación de las reformas iniciadas en los últimos años. El gobierno Ghrieb asumió sus funciones en un momento estratégico marcado por el impulso de sectores como las minas, la energía, las infraestructuras y el desarrollo industrial, así como por una mayor apertura hacia África, simbolizada por la organización de grandes eventos económicos continentales. La economía argelina experimentó un crecimiento significativo en 2025, marcado por indicadores positivos que reflejan el desempeño de varios sectores, en particular fuera de los hidrocarburos, ello gracias a la implementación de políticas públicas diseñadas para acelerar la diversificación económica y fortalecer la posición de Argelia en el continente. Estas políticas dieron como resultado un notable aumento de la producción industrial del sector público nacional, que aumentó un 6,3% en el segundo trimestre de 2025 en comparación con el 3,8% del mismo periodo del año pasado. Y hablando precisamente de industria, la industria militar, un sector en plena expansión, ocupa un lugar destacado en el tejido económico nacional, ya que representa el patriotismo y combina calidad, tecnologías de vanguardia y autosuficiencia, tal como lo declaró el presidente de la República, Abdelmajid Tebboune, durante la inauguración de la Feria de la Producción Argelina, describiendo esta industria como un motor de la producción argelina en constante progreso gracias a la integración nacional y la innovación.
أنا أقول لك شوف لعلها نركز على الصناعة العسكرية. أولا الجودة، فيها الجودة، فيها الروح الوطنية العالية، غزو مساحات جديدة من التكنولوجيا ومن كذا. وثالثا الاكتفاء الذاتي. وانتم قاطرة خرجنا من هذيك تاع زمان يجيب دي كيت، يجي كيلكو بوان سودير يقول لك انتاج جزائري. ما هوش انتاج جزائري، تركيب بتات مي بالنسبة للجيش أنا نلاحظوا باللي فيه كل معرض فيه تقدم. La tendencia positiva de la economía argelina se vio respaldada por el notable desempeño de varios sectores industriales como la energía y la minería. Estos sectores experimentaron una aceleración en la implementación de importantes proyectos de infraestructura con un impacto significativo en la economía nacional durante este 2025. Y cuando hablamos de megaproyectos, hablamos de la mina de hierro de Garachbilet en la surreña provincia de Tinduf, cuya explotación debe iniciar a principios de 2026, según anunció el presidente Abdelmajid Tebboune durante la reunión del Consejo de Ministros el 16 de noviembre. Ce que je vous reproche, qu'est-ce qu'on s'est entendu, sur quoi on s'est entendu à Béchar. Au début, moi on m'avait dit 4 millions. Maintenant on est revenu à 2 millions avec vous. Maintenant vous êtes à 1 million. Pas normal. Maintenant on sera à Béchar au mois de janvier, Inch'Allah. On sera là. On ira visiter le minerai va arriver à Oran. Inch'Allah. Fin janvier, le minerai est à Oran. El lanzamiento de la explotación de la mina de Garachbilet, una de las más importantes del mundo con reservas de 3.500 millones de toneladas, constituirá un acontecimiento sin precedentes en la historia de la Argelia independiente y una señal fuerte que atestigua un nuevo rumbo para el país, consagrando el principio de la soberanía económica y la diversificación de sus recursos fuera hidrocarburos, afirmó el presidente de la República, Abdelmajid Tebboune. Esta puesta en marcha coincidirá con la inauguración de la línea ferroviaria Tinduf-Béchar de más de 950 kilómetros para garantizar el transporte de mineral al complejo siderúrgico de Tosiali en Batiwa, región de Orán, oeste del país. Otro gran proyecto en curso, el proyecto integrado de fosfatos en Bled el-Hedbat Bessa, que entrará en funcionamiento el próximo año y que permitirá a Argelia convertirse en uno de los principales exportadores mundiales de fertilizantes, con una capacidad de producción anual de 6 millones de toneladas. El proyecto incluye una línea ferroviaria cuya construcción ha avanzado significativamente, que conectará la mina de fosfatos con el proyecto ferrocarril minero del Este y que conectará varias minas con plantas de procesamiento y transformación. Todas las estructuras de ingeniería, incluidos los puentes y túneles previstos, ya se han completado. El proyecto garantizará el transporte de más de 10 millones de toneladas de fosfato al año extraído de la mina de Bled el-Hedba. Estos volúmenes se utilizarán para el procesamiento, la transformación y la exportación, generando unos ingresos anuales estimados en 2.000 millones de dólares. Señalar por último que el sector minero se ha fortalecido este año con la promulgación de la nueva ley minera, que forma parte de las reformas orientadas a consolidar la soberanía económica y diversificar las fuentes de ingresos nacionales fuera hidrocarburos. La nueva ley incluye un conjunto de incentivos diseñados para atraer inversores, crear empleo y alentar a las pequeñas y medianas empresas a invertir en el sector, respetando las normas ambientales y preservando los recursos.
En materia de energías renovables, Argelia ha puesto en marcha varios proyectos, en particular la instalación de 15.000 megavatios de capacidad solar fotovoltaica para 2035. Ello para diversificar su combinación energética y reducir su dependencia del gas. Estos proyectos piloto ya fueron lanzados, incluido 3 gigavatios de nuevas plantas de energía para 2027. Decir también que se han logrado avances significativos en la implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo del Hidrógeno, lanzada, recordemos, en 2023, con el objetivo de promover un crecimiento industrial sostenible, diversificado y con bajas emisiones. Argelia ha puesto en marcha varias iniciativas para desarrollar el hidrógeno verde, entre ellas el corredor sur del hidrógeno South 2, diseñado para transportar hidrógeno verde a Europa, y el proyecto de conexión eléctrica Medlink, que une Argelia con Italia. Considerado estratégico para la economía nacional, el sector agrícola consolidó su desempeño en 2024, contribuyendo aproximadamente con el 15% del PIB, con un valor de producción superior a los 37.000 millones de dólares. En 2025, varios sectores agrícolas continuaron su crecimiento y algunos incluso alcanzaron niveles récord de producción, como la papa, el tomate para procesamiento, la cebolla, los dátiles y los cítricos. En el sector de la vivienda, el gobierno lanzó el programa AADL3 en 2025 en todo el país, reafirmando el compromiso del Estado de apoyar este sector estratégico, mejorando el acceso a la vivienda. Esta iniciativa se lleva a cabo junto con programas de distribución de viviendas a gran escala que utilizan otros tipos de vivienda, como parte del ambicioso programa del presidente de la República, Abdelmajid Tebboune, para alcanzar los 2 millones de unidades para 2029. El sector del agua, por su parte, se ha visto reforzado con la puesta en marcha de 5 grandes plantas desalinizadoras de agua de mar ubicadas en las provincias de Tarf, Boumerdest, Tipasa, Oran y Béjaïa, con una capacidad de producción de 300.000 metros cúbicos al día cada una. Estas instalaciones elevan a 19 el número total de plantas desalinizadoras operativas en todo el país. El año 2025 también estuvo marcado por una fuerte presencia continental de Argelia, que se consolidó como país anfitrión de importantes eventos africanos. A lo largo del año, el país albergó varios encuentros económicos, culturales e institucionales de gran envergadura, confirmando su regreso al centro de la escena africana. El evento más significativo fue, sin duda, la organización en septiembre de la Feria Comercial Intraafricana, un importante evento que reunió a actores económicos, institucionales y financieros de todo el continente. Con más de 48.000 millones de dólares de contratos firmados, este evento consolidó a Argelia como un centro de negocios para conectar África con Europa y otros mercados mundiales. Los operadores económicos argelinos se comprometieron a implementar estos acuerdos, fortaleciendo la integración regional y la soberanía económica del país en el continente. Con este evento, Argelia reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de la integración económica africana y su participación activa en la dinámica del comercio intraafricano.
Además de la Feria de Comercio Intraafricana, Argelia también albergó varios otros foros como la Conferencia de las Startups, la Conferencia Ministerial Africana sobre la Producción Local de Medicamentos, encuentros profesionales con un enfoque africano, lo que demostró su capacidad organizativa y su compromiso con la cooperación sur-sur. Estos eventos continentales contribuyeron a elevar la visibilidad de Argelia en el escenario africano, promoviendo su potencial económico y consolidando su posición como actor clave en el diálogo y la colaboración africanos. Todos estos acontecimientos confirman que 2025 fue un año crucial durante el cual Argelia se posicionó no solo como un actor económico importante, sino también como un espacio de reflexión e innovación al servicio del desarrollo africano. Y así, estimados oyentes, concluimos nuestro recorrido por el 2025 de Argelia, un año tal como decíamos, lleno de transformaciones. Así que aunque este año aún está en curso, los cimientos de la nueva Argelia ya están plantados. Un país que no solo busca ser un actor clave en África, sino también en el mundo. حان الآن موعد صلاة العصر بتوقيت الجزائر العاصمة